retrouve pour le dernier cours de l'année. Alors, on ne s'est pas croisé beaucoup, c'est vrai. On se retrouve pour le dernier cours d'anglais de ce semestre et on se retrouvera ensuite en semestre 3. Quoi? Mais non, ça n'est pas vrai. Il ne s'agit pas du dernier cours. Enfin, il ne s'agissait pas la dernière fois du dernier cours. Ok, aujourd'hui, c'est bien le dernier cours de votre S2. Mais c'est pas grave. On se retrouvera en S3. Tout de suite, nous allons explorer un autre sujet. Non, c'est par là. Un autre sujet. And today's subject is Bronchiolitis obliterans. What? Bronchiolitis obliterans. Bronchiolitis obliterans. That's a heavy one. Although sharing the same name as the commonly occurring bronchiolitis, bronchiolitis is a common respiratory tract infection affecting babies and the very young. Its main cause is the respiratory syncytial virus, RSV, which most babies under 2 years old are colonized by. The clinical diagnosis of bronchiolitis is based upon the condition's typical signs and symptoms. Usually, starting in the upper airway, it progresses to the lower respiratory system. The early symptoms are flu-like symptoms and a dry cough. As the airways start to become inflamed, the swelling of the bronchioles in conjunction with increased mucus production causes a wet cough and breathing difficulties. In general, the condition is self-limiting and clears after a few weeks. Bronchiolitis obliterans is not the same disease. No. Bronchiolitis obliterans, also known as BO, bronchiolitis obliterans, is a serious condition. It causes scarring and constrictions in the airwaves. The term obliterans means permanent narrowing, so as a result of the scarring, air movement and gas exchange in the alveoli is severely affected. Bronchiolitis obliterans gained the nickname popcorn lung after a 2004 report brought to light several cases of bronchiolitis obliterans in workers working in a microwave popcorn plant in Missouri. Investigations suggested that the inhalation of a popcorn flavoring agent had probably contributed to the development of the lung disease. Other chemicals, when inhaled, have also been implicated as risk factors of the disease. For example, the chemical released into the air when grinding and packaging coffee beans. More recently, the inhalation of certain e-liquids during vaping are also suspected to be a cause of developing a lung condition, which is similar to popcorn lung. Of concern to health professionals is the fact
that while some substances are safe to swallow, they become toxic when heated and inhaled. In other words, there is a need to specifically refer to the inhaled form of chemicals in regulations. Meanwhile, reported lung disease, which are vaping related, continue to rise, whilst mortality rate from vaping relating lung disease appear to be linked to flavored e-cigarettes, which contains THC as the main ingredient. Some healthcare practitioners warn that vaping products in general have not been deemed safe. Healthcare professionals point out that the most serious cases of vaping-related lung damage can lead to the need for lung transplants. There you go. Et voilà. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est à lire le transcript du texte que je viens de vous donner, de repérer dedans les compound words, puis de faire l'exercice situé en dessous. C'est tout simple, il suffit de retrouver au sein du texte les compound words. Alors, qu'est-ce que c'est que ces compound words? Écoutez, les compound words, ils arrivent en 3 saveurs, mais pour faire simple, en français, on appelle ça des mots composés. Donc, vous allez avoir, par exemple, le même système qu'en français, avec, par exemple, blood pressure, tension artérielle, blood pressure. Vous avez exactement les deux mêmes noms, en français et en anglais, bien sûr. Vous avez aussi des formes qui ajoutent un mot en français, par exemple, risk factor, facteur de risque. Et vous avez un troisième cas de figure pour ces compound words, c'est quand vous avez un nom et un adjectif. Par exemple, vaping related, lié au vapotage. Donc voilà, vous savez un petit peu plus ce que sont les compound words. Attention à ne pas confondre compound words avec les verbal phrases, qui sont simplement des verbes avec un modificateur. Donc, compound words, ce sont soit deux noms associés, noms composés, soit un nom et un adjectif. Ok? Exo en dessous, tout simple, vous ne prenez pas la tête, c'est facile, vous repérez les mots dans le texte et vous remplissez les trous. À bientôt!